глава Итро. The weekly chapter Yitro. Самое главное откровение при The даровании most Торы important commandment while the giving of the Torah выражено словами. was given by the И words, спустился Господь на гору Синай. and God went down onto Mountain Sinai. Исход 19:20. Issachar 12:20, То есть meaning высшее a greater спустилось. has coming down, А чудом является уже то, что сам Господь мог and быть the greatness раскрыт в was рамках природы. that God can be found within the Служение limits of сынов nature. света, Those who are found in light, чья задача приносить святость whose в этот мир, commandment was to То есть understand of the holiness, привносить высшие в нижние meaning to миры. accept the higher commandment, То есть раскрыть каждую заповедь Торы в meaning духе и understand истине. all the commandments in spirit and Раскрыть righteousness, более высший свет каждой in a заповеди. more greater aspect of the law, Дабы освящение произошло на все стороны so a этого мира. commandment may be in all the places of the В world. главе этой сказано, что сыны Израиля будут In this царством chapter, it talks священников. that the sons of Israel will be the kingdom of the Так Creator. само, как священник Also, like the person возвещает who commits and says пастве волю Бога. to all the people the will Так of God, еврейский народ будет возвещать that is единобожий how закон the Jewish Господень всему people миру. will be saying the words of God to the whole world. Итак, готовясь к этой миссии, сын Израиля, And here the прежде должны Israelites сами looking and подчиняться moving toward священникам this и пророкам commandment Израиля. must first obey and listen to the words of the prophets. Постепенно таким образом народ сам должен That становиться by this way the people themselves must сообществом become священников и пророков, a commandment of priests служащим serving, просвещению всего человечества. a commandment to all О humanity. таком предназначении Израиля To говорится this в книге type Второзакония, of understanding talks about in the book of 32 глава, Revelation, 8 стих, 32nd chapter, 8th verse, Исаии 60 глава, 20-21 стих. Isaiah 24nd Итак, verses. замысел Бога таков, And чтобы therefore, через the thought Израиля, of God is that so that through а затем Israel через Мессию Иешуа and then through the Messiah привести все народы к познанию единого истинного to Бога bring и Его all the Торе. nations toward God and His Torah, Далее мы читаем в главе о приближении и Then we восхождении человека к Богу. a commandment and the rising of a person to God, Дух человека, приближающийся к Богу, a person coming into action, готовясь к священству, coming towards должен spirituality, обязательно освятиться, must fully то есть очиститься. become committed and clean. Исход 19 глава 22 стих. Issachar 19 chapter 22nd Восхождение verse. человека к Богу должно совершаться This постепенно. be fully committed Поэтому and Новый Завет understanding, учит для младенцев and духовных, therefore a прежде всего person необходимо молоко, they must начало first Слова be Божье, given Деяния 15 the глава. beginnings of the teachings of А the Word of затем они God, должны and then поспешить к they must совершенству, к принятию lead всех toward заповедей Торы. righteousness and to all the laws of the Евреям Torah. 6 глава 1 стих. Hebrews 6 chapter 1st Матфея verse, 19:17, Откровение Matthew 22:14. 19:18, Matthew В 19:18. этой главе Бог в In 10 this заповедях chapter, говорит, чтобы не было у God нас says других in богов, all кроме the Него. chapters that we would not have no other gods except Him. Итак, сверх меня, кроме And меня, therefore, говорит Творец, не должно God быть says, никаких богов. before me there should be no other God. Ни ангелы, никакой Not the человек, ни angels, no животное, other ни дерево. person, no tree, no nothing. И тому подобное не может And быть things Богом. like that cannot be God. Тора предостерегает нас The берегти Torah всякого tells рода us лжебогов. to keep away from false gods. Второзаконие 13 глава. Deuteronomy Танах, 13th Евангелие, chapter. Коран учат. The Torah, the New Testament, and the truth teach us. Танах, Евангелие, Коран Tanakh, the New учат, что Testament, and лжебоги Quran могут teach быть us также that there can also be false плотские prophets наслаждения. and discommitful pleasures. Апостол Павел пишет Филиппийцам Apostle Peter 3:19. writes to the Philippines 23:15, 3:19. 3:19. Ибо Бог чрево. For God of their God is the stomach. Лжебогом может стать False prophets can become, и гордость, и высокомерие, and pride, жадность, and selfishness, любостяжание, discommitment, любовь к ungodliness, деньгам, love to money, к материальным to наслаждениям. material types of selfishness. Этот же Бог преграда, This type of God is the discommandment скрывающая лик Божий. that is hidden from Поэтому us. познавший единого истинного Бога That's должен why understanding the one true God, we отринуть всех must ложных богов, deny all false удалить gods их из своего сознания, and delete them из from our своих thoughts, чувств,
from our из feelings, всей своей жизни. and from all our lives. Заповедь The law вторая запрещает поклоняться кумиру. tells us not to worship idols, Запрещено поклоняться изображениям, tells us которые not to почитаются worship язычниками everything that вместо the истинного Бога. idolatrous do instead of the holy God. Такого рода кумиром, This type of commitment которому поклоняться, может стать, во-первых, that first of all can become нечто очень ценное very и important высокое. and highly То, что appreciated на небе вверху. that is on earth and heaven, И может оказаться and can also be shown философская теория, to a philosophical theory, этическая система, an ethical system, те убеждения, которые человек ставит превыше those types всего. of commitment, things that people put over everything else. Конечно, здесь могут иметься Of в course, виду и it could светила, Talk солнце, about луна, lights and the звезды. moon and the stars, Как сказано в Втором законе like it says in 4:15. Deuteronomy 4:15, И небожители, ангелы и другие. and the angels end of this commitment Сравните Откровение 22:8-9. unite with the Revelation 29. Во-вторых, кумиром можем стать And и we нечто could also гораздо put более as неизменное. Commit other things that are not То, что на fulfilled. земле внизу. That is on earth and on land, Например, успехом самого человека. like for something that a person Его has done, слава his glory или богатство. or riches. И, наконец, в-третьих, кумиром And third of all, способно a thing that can оказаться happen, нечто совсем ничтожнее, something то, что в воде More ниже земли. godly that is under earth, Даже мерзостные and вещи. even uncleanful things, Как сказано в «Премудрости like it Соломона», says in the wisdom of Solomon, 12-13 глава, Deuteronomy 13th and 14th, что даже verse, мерзких, таких that низких even such unclean things животных, Animals присмыкающих, избирали and в богов this godliness, язычники. the idolaters choose as gods. Все, что Бог сотворил, Everything that God has будто на made, небе, that is on earth, на земле или в воде ниже земли, and that is on earth or that все there принадлежит Ему. everything belongs to Him. Как сказал святой Павел, Like the Holy Paul said, живет им He lives by и Him движется им. and moves by Деяния Him. 17:28. Acts 17:22. Поэтому поклонение Therefore, by this type of commitment, творению вместо Творца worship instead of the это Creator, великий грех. this is a great Да sin. сохранит нас Господь от May этих God грехов. protect us from these Amen. sins. Amen.